All right. See, in the last, say, since for the last 50 years, CBT has grown to be a prominent psychotherapy. നമുക്കറിയാം സി ബി ടിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു 40 നമുക്കറിയാം എല്ലിസിൻ്റെയും ബെക്കിൻ്റെയും സമയത്തോടു കൂടിയാണ് സി ബി ടി ഒരു സൈക്കോതെറാപ്യൂട്ടിക് ടെക്നിക്കായിട്ട് എത്രമാത്രം പോപ്പുലറായത്. നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെയേറെ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് എവിഡൻസസ് ഉണ്ട്. സി ബി ടി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് എഫിക്കേഷ്യസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. CBT, theory of CBT is so simple to understand, and it is difficult to learn CBT from reading a book. And this goal of this training is to bridge that gap. Okay, that's why I am incorporating some demonstration at the end of the session. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, you can hear me? Yes. Okay, thank you. CBT എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അംബ്രല്ല ടേം ആണ്. You can stop me in between, okay? Because I'm just presenting some slides. So if anybody wants to stop me, ask a question, just turn your mic on and then interrupt. Okay, there is no formalities here. Take it as a supervision or take it as just an interaction session. So stop me anytime if you don't follow or if you have questions. CBT എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അംബ്രല്ല ടേം ആണ്. It's not the content എന്ന് പറയുന്നത്, it's not the environmental trigger or situation that causes a person's emotional responses. Rather, it is what a person thinks about these situations. അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല, ആ സിറ്റുവേഷനെ നമ്മളെങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ റിയാക്ഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അണ്ടർലൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് CBT terms. The notion that thinking and emotions share a close relationship is not a new idea. ഈ CBTയുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു പുതിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ പല ലിറ്ററേച്ചറുകളിലും പല ഫിലോസഫിക്കൽ റൈറ്റിങ്സിലും പല ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറുകളിലും ഒക്കെ CBTയുടെ ഒരു ബേസിക് നമുക്ക് കാണാം. അതിൽ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I don't wait for moods. You accomplish nothing if you can do that. പേൾ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. If you think you can do a thing or you think that you can't, you are right. Henry Ford. An ancestor of every action is a thought. Ralph Emerson's quote ആണ്. There is nothing good or bad, but thinking makes it so. Hamlet, Shakespeare. People are disturbed not by things, but the view they take on. First century നിന്നുള്ള quote. We are what we think, Buddha. For us, he thinks in his heart, so it's he, Bible. So, just few quotes that the thoughts leads to the emotion was there even before. പക്ഷേ CBTയുടെ ഒരു എവല്യൂഷൻ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ബിഹേവിയറൽ സൈക്കോളജി, ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്, ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് ലാബറട്ടറി സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് വോൾപേ. അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും ഈ തിയറീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ്. ഹലോ സർ. യെപ് സർ PPT അല്ല കാണുന്ന പ്രസന്റേഷൻ. You are not seeing, you are not seeing the slides? No sir, we are not seeing. Oh, okay. Oh, you can't see the slides.
No, sir. Okay. You can see the slides now. Hello. Not yet. I'm coming back to. Sorry about the interruptions. So somebody help me. I'm going into the sharing and sharing a window. Sir, ആ PPT ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാമോ? Okay. Where should I send it? Okay. Where should I send it? സർ ചാറ്റ് ബോക്സ് നോക്കാവോ? മെയിൽ ID ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. KE International Conference. Can you see if it has come? Okay. Yes, sir. കിട്ടി. It has come. It has come, isn't it? Yes, sir. Okay. Okay. So that's okay now. I will go. I will. We'll have a CBT demonstration now. Then we will have a CBT demonstration now, and then we'll come back to the slides. Is that okay? Yes, yes. Okay, then we'll go with the demonstration, CBT demonstration, and then we'll come back to the slides. Doesn't matter. I was about to do presentation first. Doesn't matter. So who is going to be a client here? I just want one of you to come with a problem, and I will demonstrate how we do a CBT session in the room. There are 90 plus participants. Don't say that you don't have a problem, please. Who has got the courage to be a patient today? Just pick up a problem and then turn the video on. I need your cooperation, and I can go on to the slides. Slides are not going to, as I suggested in the beginning. Yeah, slides are going to give you some information from the textbook, but what we do in the session, you can't see it in slides. So please come up with who is there to be a demo patients today.
Yeah, please. No one? Should I call somebody? So everybody has got problem, isn't it? Everybody has got some anxiety. So we'll go with the demonstration. And anybody coming up? We are all psychology students. We should come up and I can see people having anxiety. Who is here from K College? Anybody from MSc Psychology? Can anyone help me? Okay. I will give you some time to prepare. I need a client for the demonstration. So we'll go with the slides. From the other end, can somebody give me the control back and I can go to the Sir, I'm ready. hello? 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 Sorry for the glitch. Can anyone help me? Yes, sir. All right.
So who is coming as a patient? You are coming? Yeah. Yes, sir. Thank you. So you can turn the mic on. Okay. And what do you like to be called? My name, sir. Mary? Yeah. Okay, sir. Am I audible? Yeah, you are audible. And Okay. can everybody hear the whiteboard here? Can everybody see the whiteboard here? Yes, Yeah, tell me. Yes, sir. മിണ്ടലിന് പറ. I can't hear you. Your mic is off. Yes, sir. Tell me. There is a lot of background noise here, sir. Okay. Sorry. Okay. So is there anyone who is in a quiet room come up as a client, please? Or maybe you can move into a quieter place. I'm thinking of everyone's anxiety, social anxiety. Looks like everybody has to go through some CBT sessions here. നമുക്കെല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ആങ്സൈറ്റിയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളെങ്ങനെ പ്രസൻറ്റഡ് ആവും, മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് വിചാരിക്കുമോ, നമ്മളെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുമോ, തെറ്റ് പറഞ്ഞാലും മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെ എന്നെ വിലയിരുത്തും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്ന ചിന്തകൾ. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും പ്രസൻറ്റേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ ആങ്സൈറ്റിയെ കൂട്ടുന്നതും അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ്, അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ, അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ്, അതേക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് CBTയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുതന്നെയാണ് ഈ സ്ലൈഡ്സിലുമുള്ളത്. ബട്ട് ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് if you have a demonstration, live demonstration right now here. All right? Okay, sir. I'm ready. Okay, thank All okay. you. Very കെയിലാണ്. അതെ. എത്രാമത്തെ വർഷമാണ്? സെക്കൻഡ് ഇയർ MSc psychology second year. MSc second year. Okay. I will select. Okay. Can you? Okay. Now this is how I start a session. Okay. This is how I start a session. When a client comes to our clinic, ആദ്യത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ we have an assessment. We just do an assessment session and we have a diagnosis. And when we know that the client has got a problem, and then we select CBT as a therapeutic technique, and then we implement therapeutic techniques in 12-18 sessions. And today what I am going to do is the first session. So I assume that ഞാൻ മേരി ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് സെഷൻ ആണെന്ന് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചോളൂ. സോ ഓക്കെ. സോ വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു വർക്ക് ഓൺ ടുഡേ?
What is your problem? Anything, sir? No. You Anything. come up. Should I imagine something? Okay. ഇതിപ്പോ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫീലിങ്സ് എന്തായിരുന്നു? ആങ്സൈറ്റി? ഇല്ല, ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഇല്ല. പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആൻസൈറ്റി ഉണ്ട്. എന്താണ് ക്ലയന്റ് ആവുന്നത്? പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. Okay. Program conduct ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. So that's what we are going to discuss today. Okay. അപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോളം വരയ്ക്കുകയാണ്. കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കണം അല്ലേ? Can you see this? Yes, sir. Is it better? Is red better? So I call this as a situation. Okay. So I am making a column here, and this is situation. ഈ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ? സോ ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നത് കണ്ടക്ടിങ് ദ കോൺഫറൻസ്. ഈ കോൺഫറൻസിന്റെ കാര്യമാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞത്? യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് കോൺഫറൻസ്. Yes. Okay. How does this make you feel? A bit worried. Okay. So there's another column here that I am writing. And this column is called feelings. Okay. So here is the column which is a situation. And you feel worried. So on a 10-point scale, if you rate your worry on a 10-point scale, 10 means maximum worried, and 0 means not worried at all. Where would you rate your worry at the moment when you think about conducting this conference, and especially there was a glitch in the beginning? When there was a glitch, I was at 9. Now I'm at 4. Okay, we'll put it 9 out of 10. Okay. And when you are feeling 9 out of 10, what was happening in your body? It's called sensations. This is called physical sensations. So what goes through your body when you are feeling anxiety 9 out of 10? I will start to shiver. My hands sweat. Okay. Hands sweats. Shaky. ഒരു വിറവല്. അത്രക്കില്ല. ഇൻസൈഡിലൊരു ഷിവർ. ഇല്ല. ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടും. ഷിവർ ഇല്ല. Increased heartbeat. Bit shaky. A bit. Sweats. Bit of bodily sensations. ചിലർക്ക് ആങ്സൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ടാകാവുന്ന സെൻസേഷൻസ്: ഹാർട്ട് ബീറ്റിംഗ് ഫാസ്റ്റ്, സ്വെറ്റി, ഷേക്കി, സിക്ക് ഇൻ സ്റ്റൊമക്ക്, നോസിയ. At times. ചില ആൾക്കാർക്ക് എക്സ്ട്രീം കേസിൽ നോസിയ, ഡ്രൈ മൗത്ത്, ഹെഡേക്ക്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ സെൻസേഷനിൽ എലിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലയന്റ് നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ആങ്സൈറ്റി ആണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഫിസിക്കൽ സെൻസേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലയന്റ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യും. സോ ഫിസിക്കൽ സെൻസേഷൻസ്. ആൻഡ് ദെൻ ഗോസ് ടു ദ ബിഹേവിയർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്.
what you wish to do, what you do, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഈ മൂർധന്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ? what do you want to do? റിലാക്സ് ആവണം. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഐഡിയലി. ബട്ട് what you tend to do? ഒത്തിരി കൂടുതൽ വറീഡ് ആവും. ഇങ്ങനെ വറീഡ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ബിഹേവിയർ ആണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നത്? എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇന്നുണ്ടായിരുന്ന 104 പേരും കൈവക്കാതിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബിഹേവിയർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ്, ചിലർക്ക് അവോയ്ഡൻസ് ആവാം, ചിലർക്ക് ചിലപ്പം നമ്മുടെ ക്ലയൻസ് സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലർ പറയും ഞാൻ കള്ളു കുടിക്കും, ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ആങ്സൈറ്റിയുടെ ആണെങ്കിൽ. ആങ്കർ ആണ് ഇമോഷൻ എങ്കിൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് സ്ക്രീം ചെയ്യും, എല്ല് ചെയ്യും, സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയും, എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബിഹേവിയർ ആവാം ആങ്കറിൽ വരിക. പക്ഷെ അതൊരു ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബിഹേവിയർ ചിലപ്പോൾ മരിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാനും മുറിയടച്ച് തന്നെയായിരിക്കാനും ഒക്കെ ആവാം. സോ വി നീഡ്സ് ടു നോ വാട്ട് ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇമോഷൻ. Okay, so it's not what you do, it is what you want to do or tend to do. So the behavior associated with this avoidance or run away. അടുത്ത ചോദ്യം, അടുത്ത ഒരു ഹെഡിങ്, how do you feel about feeling anxious? worry? ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നത് കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഫീലിംഗ് ആങ്ഷ്യസ്? ഈ ഒരു ആങ്സൈറ്റി നമുക്കുണ്ട്, ആ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മേരിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇമോഷൻസ് എന്താണ്? ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഫീലിംഗ് ആങ്ഷ്യസ്? സൈക്കോളജി ഡിഗ്രി പഠിച്ചു, ഇപ്പോൾ പി ജി ചെയ്യുന്നു, സെക്കൻഡ് ഇയർ ആവുന്നു, ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി എ മാസ്റ്റർ ഇൻ സൈക്കോളജി, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഫീൽ ആങ്ഷ്യസ്. ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഫീലിംഗ് ആങ്ഷ്യസ്? ഇത്തിരി വറീഡ് ആവും സർ, അത് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന വരെ ഒരു ഇത്തിരി വറി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഹാവിംഗ് ദാറ്റ് ആങ്സൈറ്റി വിത്തിൻ യു? വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ചിന്തയിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ബട്ട് വാട്ട് ഐ വാസ് ആസ്കിങ് ഈസ് ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഫീലിംഗ് ആങ്ഷ്യസ്? മറ്റേ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്, ഐ ഹേറ്റ് ഫീലിംഗ് ആങ്ഷ്യസ്, ഐ ഫീൽ ഗിൽറ്റി ഫോർ ഫീലിംഗ് ആങ്ഷ്യസ്. ഇല്ല, അങ്ങനെയില്ല. എന്റെ എൻഡ് എല്ലാം ശരിയാവും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയില്ല, ഗിൽറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ there is no secondary emotions. Okay, so that is good to know, because in real CBT situation, if you have a secondary emotion, ആ ഇമോഷനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഇമോഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ആങ്സൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഇമോഷനും ഈ ആങ്സൈറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ സെക്കൻഡറി ഇമോഷൻ. ഓക്കെ, and we as a CBT therapist, you should know what is the secondary emotion. Now coming back to the thoughts. Okay, you are feeling anxious, you said that you are feeling worried because what was the thought that was coming to your mind? കോൺഫറൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആൻസൈറ്റി ചിന്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ടെൽ മീ വാട്ട് വർ ദ തോട്ട്സ് ദാറ്റ് വാസ് കമ്മിങ് ടു യുവർ മൈൻഡ്?
എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കുവോ, കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിന് ശരിയാവുമോ? എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയി നടക്കുമോ? ഏ? എല്ലാം പ്രോപ്പറായി നടക്കുമോ? നടക്കുമോ? പെർഫെക്റ്റ് എല്ലാം ടൈമിങ്സിൽ ശരിയാകുമോ? എല്ലാം ശരിയാവുമോ? ഇൻ ഷോർട്ട്. എല്ലാം പ്രോപ്പറായി നടക്കുമോ? എല്ലാം ശരിയാകുമോ? പിന്നെ ഒന്നും മിസ് ഔട്ട് ആവരുത്. ഒന്നും മിസ് ഔട്ട് ആവരുത്. നത്തിങ്, എവരിത്തിങ് ഷുഡ്, ഒന്നും മിസ് ഔട്ട് ആവരുത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നിർത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ കുറെ തോട്ട്സുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ പോകും. ഇപ്പോൾ കൈ പൊക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാളോട് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് പറയുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആൾക്കാർ കാണുമോ, ഞാൻ പറയുമ്പം എൻ്റെ ശബ്ദം ഇടറുമോ, ആൾക്കാർ എന്നെ ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ട് കാണുമോ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന സാറുമാർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ടീച്ചർമാർ എന്നെ കളിയാക്കുമോ, അവർ നാളെ എന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമോ? സോ മെനി തോട്ട്സ്. ബട്ട് യുവർ തോട്ട് വാസ് എല്ലാം പ്രോപ്പറായി നടക്കുമോ, എല്ലാം ശരിയാകുമോ? ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് കോളം ഈസ് expectation. Expectation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what do you think should happen? എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കണം, ഒരു ഫോൾട്ടും വരരുത്, സക്സസ് ആവണം പ്രോഗ്രാം സക്സസ് ആവണം, പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. Everything should be perfect. Program should be success. Should be a success. Yeah. Program should be a success. Everything should run well. Yes. So the expectation is that everything should be perfect. Program should be successful. Yeah. Yes, sir. Everything should run smoothly. Yeah. Yes. Should run smoothly. അപ്പൊ അങ്ങനെ നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു യു? ഇപ്പോ മാക്സിമം നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അതാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ. സോ ദർ ഇസ് അനദർ കോളം നൗ ദാറ്റ് ഐ എം ഡ്രോയിങ് അണ്ടർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് സക്സസ് ആയിട്ട് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതൊരു ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ എഫർട്ട് കംപ്ലീറ്റ്, മേരിയുടെ എഫർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലോപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു യു? വിഷമം ഉണ്ടാവും, ഒത്തിരി വർക്ക് ചെയ്തതാണ്, അത് കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ, ആൻഡ് സക്സസ് ആയില്ലെങ്കിൽ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു യു പേഴ്സണലി? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു യു? a small failure. So this is the conclusion that you are making out of it, okay? The conclusion that you are making out of is that everything should work well, everything should go smoothly, everything should be fine. If things go wrong, if all my effort doesn't fulfill the way I think, I expected, I'm going to be a failure. I am sir, whole, as a whole. Yeah, okay. I am a failure, or we are a failure, or ചില ആൾക്കാർ പറയും, ഇപ്പം ആൻസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറയും, ചില ആൾക്കാർ പറയും ഐ എം നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ്. ഇപ്പം ഞാൻ എക്സാമിന് സക്സസ് ആയില്ല, എക്സാമിന് ഫെയിലായി, അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ച മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല, സോ ഐ എം എ ഫെയിലിയർ, ഐ എം നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ്. അപ്പം ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു അമ്മ വന്നിട്ട്, ഒരു ക്ലയന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അമ്മയുടെ മകൻ ഡ്രഗ്സ് അടിച്ചിട്ടൊക്കെ നടക്കുകയാണ്.
സോ അമ്മ പറയുന്നത് ഐ എം എ ഫെയിലിയർ ആസ് എ മദർ, ഐ എം എ വർത്ത്ലെസ് പേഴ്സൺ ഓൺ എർത്ത്. സോ അങ്ങനെയാണ് കൺക്ലൂഷൻ. The conclusion that they are making is that it's going to be a failure or it will be a failure. ആങ്കർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ദ അതർ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് മേക്കിംഗ് മീ ഫീൽ ആംഗ്രി. അപ്പൊ ഓരോ ഇമോഷൻസും അനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ കൺക്ലൂഷൻസ് അറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ദർ ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ, നൗ ദർ ഇസ് എ ഫീലിംഗ്സ്. Now we have rated the feelings as high, and now there are physical sensations that is coming out of it in your body, and then the behavior is there, avoidance. Okay, and there is a neutral feelings. That's okay. Now the thoughts that comes to your mind is that എല്ലാം ശരിയായിട്ട് നടക്കണം, എല്ലാം ശരിയാകുമോ, ഒന്നും മിസ് ഔട്ട് ആകരുത്. So your expectation is that everything should be perfect. So a program should be a great success. Everything should run smoothly. If not, then it's a failure. Okay. So is it clear? Is it clear now? Is it clear? I hope that everything is clear to everyone. And now I'm going to make one more column, and then I will explain why I was drawing all those things. നമ്മൾ 4:30 പ്രോഗ്രാം എയർലൈൻ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയത് ഒരു 46 ആയപ്പോഴാണ് യു കെയിം ഓൺ ബോർഡ്. സോ ദർ വാസ് 15-16 minutes. ഇല്ലേ? Yes, sir. Did you feel anxious 9 out of 10 all the time in that 16 minutes? കോള് കണക്ട് ആയി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് വരെ ഉള്ള ടൈമാണ് ചോദിച്ചത്. That 15 minutes. 15 minutes ഒരു 10 minutes 9 തന്നെയായിരുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോൾ പയ്യെ ഓക്കെ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കുറഞ്ഞു, 9 കുറഞ്ഞു. Okay, now what is the emotion now? Okay. Or 2-3 out of 10. Okay. When you are feeling, okay, there was a time that you are feeling less anxious, okay? Yes. Less anxiety ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, what were your thoughts? എല്ലാം ഓക്കെ ആവും എന്ന്. കാം ആയിരുന്നു, റിലാക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു. Everything will be okay. Okay, calm, relaxed, composed. So when you were thinking that okay, it should be fine, everything will be fine, you felt okay. Yeah? Yes, sir. Okay. Now I can show you something here. That now the situation is that conducting a workshop and you are feeling anxious and worried, and it goes to 9 out of 10. And the physical sensations, we know that. The behavior associated with it, we know that. And the thoughts that comes to your mind. That is everything going to be okay? എല്ലാം ശരിയാകുമോ? ഒന്നും മിസ് ഔട്ട് ആകരുത്. There are lots of thoughts. The expectation that you are having is everything should be fine. Program should be a grand success. Everything should run smoothly. If not, then it's a failure. So the thoughts has got 3 layers. This is called, the first column is called automatic thoughts. The second column is expectations. And the last column, the core belief, or I call it conclusions, is a failure. So
it is your thoughts that comes to your mind about the situation that is making you feel anxious, not the situation. It is not conducting a workshop that was making you feel anxious. It was the way you were processing in your mind was making you feel anxious. Yes, it was. It was the way you were thinking about the workshop, not the workshop. Yeah. It was the conference, yeah. It was your thoughts about the glitch, not the glitch. Yes. I can make it a bit more clearer for everyone. So we call this situation A. We call these thoughts B. And we call these feelings C. So is it A that directly leads to C, or is it B that leads to C? Is it A that leads to C, or is it B that leads to C? B leading to C. What is that B? Thoughts. Whose thoughts? My thoughts. Automatic thoughts. It was your Expectations automatic and core thoughts beliefs. and beliefs. Say, if you are saying that it was the situation, if it is the workshop, there are 2 more presentations tomorrow. You had 2 today and there are 2 more tomorrow. Or there are 3 today, there are 2 more 3 tomorrow. 3 today and 2 tomorrow. So if it is conducting a workshop that is making you feel anxious, you should be feeling anxious all the time, today and tomorrow, isn't it? Yes. No, you're feeling okay. You're feeling calm. You're feeling fine. When you have a different pattern of thoughts, yeah? So if it is conducting a workshop that is making you feel anxious, you should be feeling anxious throughout 24 hours. So I should control my thoughts. Okay. The situation remains same. You are in charge of the workshop and it is happening today and tomorrow. There you are feeling anxious and worried. Here you are feeling okay, calm and neutral, happy. So what makes the difference? What makes you feel anxious and then calm? What is the difference here? The glitch is making the difference, I think so. The way you are thinking, the thoughts that comes to your mind is making And the the difference. sensation. Can you change the situation? No, I can't. Do you want to continue to feel anxious, or do you want to feel okay and calm? Okay and calm. Is it your thoughts that you need to change first? Thoughts, sir. And this is called making the BC connections. So this is how we make the first attempt in CBT to help the client that it is not the situation, but the way you are processing that in your mind about the situation is making you feel anxious. All right? All right. Okay, you have muted. You have muted yourselves. All right, sir. Okay, now coming back to the slides again. Okay. So we have another 30 minutes. Okay, we will run through the slides and I will go through the steps again for everyone to make it more clearer. Is that right? Is that okay? Okay, sir.
So how do I, you run the slides? Or you hand me over the control and then I can run the slides? So sorry that I couldn't, for some reason, I was doing the presentation even in the morning and I didn't have any problem. For some reason, I can't share that slides with you. I'm so sorry, something happened. So I will try one more time and then see. Can you see the slides now? Can anyone tell me, help me? Just a minute, sir. Okay. So anyone can ask the question for those 7 steps that I did. One was eliciting the situation. Here the situation was conducting a workshop. Then we elicited the emotion. Here the emotion was anxiety. And then I rated the anxiety on a 10-point scale by using subjective unit of distress scale. So it was 9 out of 10. Then I elicited the bodily sensation, what happens to your body when you feel anxious, which was heart racing. So I elicited the bodily sensations. Then I elicited the behavior associated with anxiety, which is avoidance, running away, or tend to hide. Then I also tried to elicit the secondary emotion here, which was the emotion about the anxiety. Here there was no anxiety, so that was good. So I went with the thoughts. I elicited the automatic thoughts. The automatic thoughts were if എല്ലാം ശരിയായി നടക്കുമോ, എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിക്കുമോ, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ. So those were the automatic thoughts. There were so many automatic thoughts. And underneath the automatic thoughts, I elicited the expectations. What do you think should happen? Everything should go well. Everything should be fine. The workshop should run as smooth. Everything should be perfect. So I elicited those expectations. And then I elicited the core belief, the assumptions, or the core evaluation. So I call it conclusions. The conclusion the person was making is
going to be a failure. Some people say I'm not good enough. Some people say I'm worthless, useless. So I elicited the core beliefs associated with it. And then I tried to make the BC connection. BC connection. It is not the B, it is not the A, it is not the situation that is leading to the emotions. It is the B, the thoughts that comes to our mind is creating the anxiety. And I tried to help the clients to understand that it has nothing to do with the situation. Because if it was the situation, then you should be feeling anxious all the time. So that's what I did it. So now you can ask questions. So is there anything you felt you wanted to make a comment, or where you didn't follow rightly? Or ask, open for discussion. Even if the slides are not going to be right today, this is what I meant to present today. And the second part of the CBD is about challenging, how we go with challenging those situations. So open for discussion now. You can unmute and you can ask the question. So it is about, we evolved CBT from classical conditioning and operant conditioning and laboratory studies. And then comes to Beck and Ellis. So that is how CBT is evolved. Ellis was a clinical psychologist in New York, and he said that human beings are not particularly disturbed by external people and things, but by views they take on. So that is what Ellis said. And നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എലീസിന്റെ തിയറി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവോൾവ് ചെയ്തതെന്ന്. ആദ്യത്തെ റാഷണൽ തെറാപ്പി ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം അത് റാഷണൽ ഇമോട്ടീവ് തെറാപ്പിയായി. അതിനുശേഷം 1970-കളിൽ പുള്ളി അതിനെ റീനെയിം ചെയ്തിട്ട് റാഷണൽ ഇമോട്ടീവ് തെറാപ്പിയായി. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്തായാലും അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ആരൺ ബെക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള തിയറിയുമായി തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 200 കിലോമീറ്റർ ന്യൂയോർക്കും ഫിലഡൽഫിയയും തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് 200 കിലോമീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസമുള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എലിസ് വാസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് വിത്ത് a theory that it was his theory is known as cognitive theory. പുള്ളി അവിടെ US-ൽ സൈക്കോളജി ക്ലിനിക്ക് നടത്തുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ റിസർച്ച് മുഴുവൻ പേഷ്യൻസിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ he proposed that affective disturbances in depression was
secondary to cognitive distortions. പിന്നെ ആക്ച്വൽ CBT എന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് മിച്ചൻബാം എന്ന് പറയുന്ന തെറാപ്പിസ്റ്റാണ് 1977. അങ്ങനെ CBT ഒരു ഫോം ഓഫ് സൈക്കോതെറാപ്പി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞൊരു 80കളിൽ മുതൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 20, 40, 50 വർഷമായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് പ്രോമിനന്റ് ഇഫക്റ്റീവ് സൈക്കോതെറാപ്പി. ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ് CBTയിൽ ആദ്യമായി കോയിൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ മിച്ചൻബാമാണ്. പുള്ളിയാണ് ഒരു 10 സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ CBT. ആ 10 സ്റ്റെപ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് 7 സ്റ്റെപ്സ് കവർ ചെയ്തു. ആദ്യത്തത് ഐഡന്റിഫൈയിങ് ആൻ ആക്റ്റീവ് ഇവന്റ് വിച്ച് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ, ഐഡന്റിഫൈയിങ് ദ കോൺസിക്വൻസസ്. സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. ഹിയർ ഇറ്റ് വാസ് identifying and activating event. Conducting the workshop was an event. Identifying the consequences. Okay. You're going back. So identifying and activating event, identifying the consequences. Consequences എന്ന് പറയുന്നത് ഫീലിങ്സ് ആണ്. ഫീലിങ്സ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആങ്സൈറ്റി ആയിരുന്നു. ഇവാലുവേറ്റ് ദ കോൺസിക്വൻസസ്. ഈ ഇവാലുവേറ്റ് ദ കോൺസിക്വൻസസിൽ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. നമ്മൾ ആങ്സൈറ്റി നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, നമ്മൾ ആങ്സൈറ്റീനെ റേറ്റ് ചെയ്തു, 10ൽ റേറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ബോഡിലി സെൻസേഷൻസ് നമ്മൾ റേറ്റ് ചെയ്തു, അതേപോലെ തന്നെ ബിഹേവിയർ റേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതാണ് ആങ്സൈറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്തതിൻ്റെ 3 സ്റ്റെപ്സ്. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 10 പോയിന്റ് സ്കെയിലിൽ റേറ്റ് ചെയ്തത് ചെയ്തതിന്റെ കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് നമുക്ക് ആ ക്ലയന്റിന്റെ ഡിസ്ട്രസ് എന്തുവരെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം, എത്രമാത്രം സിവിയറിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം. ഓക്കെ സർ, PPT പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, no, it is coming to you can go to the CBT sequence. Okay, sir. You're going back. Sir, slide number ഒന്ന് പറയാമോ? Slide number, go back to CBT sequence. I can't have a number here. Maybe after 20 plus. It will be somewhere around that. അപ്പോൾ നമ്മൾ റേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം ഒന്ന് സിവിയറിറ്റി അറിയാനായിട്ടാണ്. രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഈ സെഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് എത്രമാത്രം ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട് എന്നറിയാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇമോഷൻസും നമ്മൾ തെറാപ്പി എടുക്കാറില്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആങ്സൈറ്റി ഒരു 2 or 3 ആണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡസൻ റിക്വയർ തെറാപ്പി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ ബോഡിലി സെൻസേഷൻ, നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ സെൻസേഷൻസ് നമ്മൾ റേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം ആങ്സൈറ്റിക്ക് ഒരു ബോഡിലി സെൻസേഷൻ ആവാം, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡിപ്രഷൻ്റെ സെൻസേഷൻസ്, ആങ്കറിൻ്റെ സെൻസേഷൻസ് വീണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ് ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആങ്സൈറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്രഷൻ. കാരണം ഡിപ്രഷന്റെ ഫിസിക്കൽ സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഹെവിനെസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിലിരുന്നൊരു വീർപ്പുമുട്ടലാവാം. ജസ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ ഗോ ഫർദർ. ഓക്കെ, ഐഡന്റിഫൈയിങ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഇവന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. It can be okay. We will start from there now. We will quickly run through the slides. Identifying an activating event. An activating event is anything that we react to. അതൊരു ഇവന്റ് ആവാം. ചിലപ്പോൾ ഇവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ആവാം, ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് സെൽഫ് ഓർ അതേഴ്സ് ആവാം, നമ്മുടെ പാർട്ണറിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബിഹേവിയർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ബിഹേവിയർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില ടീച്ചർമാരുടെ ബിഹേവിയർ ആവാം, പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ബിഹേവിയർ ആവാം,
അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ബിഹേവിയർ ആവാം, അതൊരു ഇവന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ തോട്ട്സ് ആവാം. ചില ആൾക്കാർ അവൻ എന്തെങ്കിലും എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കുമോ, ചിലപ്പോൾ ഒരു തോട്ട്സ് തന്നെ ഒരു ഇവന്റ് ആയിട്ട് വരും. അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫീലിങ്സ്, എനിക്ക് സങ്കടമാണ് എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. Identifying and activating event. Can you go to the next slide? Are you there? സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡ്, അടുത്ത സ്ലൈഡ് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിഫൈയിങ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ കോൺസിക്വൻസസ് ആണ്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ക്ലയൻസ് നീഡ്സ് ടു ഹാവ് എൻകറേജ്, ദേ ഷുഡ് അലൗ, വി ഷുഡ് അലൗ ദം ടു കം അപ്പ് വിത്ത്. സോ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇമോഷൻസ് സാഡ്നെസ് ആവാം, ആങ്സൈറ്റി ആവാം, ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് ആവാം, ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആവാം, ആങ്കർ ആവാം, അനോയൻസ് ആവാം, ഹാപ്പി, കണ്ടന്റ്, എക്സൈറ്റ്മെന്റ്, ഫ്രൈറ്റൻഡ്, ഫിയർ, സ്കേർഡ്. സോ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഇമോഷൻസും ആവാം. സോ ദ റോൾ ഓഫ് ദ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഈസ് ടു അസിസ്റ്റ് ദ ക്ലയൻസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദർ ഇമോഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ദ കോൺസിക്വൻസസ്. അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. സബ്ജക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രസ് ബൈ ജോസഫ് വോൾപേ. അത് ഒരു 10 point സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ആസ്ക് ദ ക്ലയൻസ് വാട്ട് ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് എൻഗേജ് ഇൻ. വാട്ട് യു ഡു വെൻ യു ആർ ആംഗ്രി? സ്ലാപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നും, തന്നെ കുത്താൻ തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ കള്ളുപിടിക്കാൻ തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാം ഡോർ, ത്രോയിങ് തിങ്സ്. പിന്നെ വാട്ട് ഫിസിക്കൽ സെൻസേഷൻസ് അക്കമ്പനി ദെയർ ഇമോഷൻസ്. അതിന്റെ ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണ്? വൈ ദർ ഇറ്റ്സ് വി നീഡ്സ് ടു ആസ്ക്. ഒന്ന്, ഓൾ ഇമോഷൻസ് ഡസന്റ് റിക്വയർ തെറാപ്പി. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുകയാണ് 3 2 പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ വിട്ടേക്കുക, അത് ഒരു നോർമൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. പിന്നെ കൾച്ചറൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ പല കൾച്ചറിലും പല ഫിസിക്കൽ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഈ നെഞ്ചത്തിരുന്നൊരു ഒരു കല്ല് വെച്ച പോലെ തോന്നുന്നു. വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് പറയാൻ അറിഞ്ഞൂടെ. അവർ പറയുന്നത് നെഞ്ചത്തൊരു കല്ല് കയറ്റി വെച്ച പോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഡിപ്രഷൻ. സോ കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് നോ ദ ഫിസിക്കൽ സെൻസേഷൻസ്. അക്യുറസി, കഥ പറഞ്ഞാല് ആങ്സൈറ്റിക്ക് ഉള്ള ഫിസിക്കൽ സെൻസേഷൻ ആയിരിക്കില്ല സാഡ്നെസ്സിനുണ്ടാവുക. സോ പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് പേഷ്യൻസ് പറയുന്നത് സങ്കടമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്, പക്ഷേ വി വിൽ എലിസിറ്റ് ആങ്സൈറ്റി ഇൻ ഫിസിക്കൽ സെൻസേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് നമ്മൾ എലിസിറ്റ് ചെയ്ത ആങ്സൈറ്റിയിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഇമോഷനും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വി വിൽ ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ്. പിന്നെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഷൻ നമുക്ക് ഇതൊന്നോടെ ചോദിക്കാം, അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അറിയാനായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. പിന്നെ സെക്കൻഡറി ഇമോഷൻ, ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ മോർ തെറാപ്യൂട്ടിക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും. പർട്ടിക്കുലർലി CBT, ഇത് CBTയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡറി ഇമോഷൻ. ഈ മെറ്റാ ഇമോഷൻ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ആങ്സൈറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആങ്സൈറ്റി അതെന്തിനാണ് എലിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സെക്കൻഡറി ഇമോഷൻസ് ഈ പ്രൈമറി ഇമോഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നലെ എലിസിറ്റ് ചെയ്തതിൽ ആങ്സൈറ്റിയിൽ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഇമോഷനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രൈമറി ഇമോഷനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി ഇമോഷൻസ് ആവും ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി മോർ സിവിയർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രസിങ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി ഇമോഷൻസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഇമോഷൻസിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ. കെൻ യു ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഡെത്ത് ഓഫ് ലവ്ഡ് വൺ. അതൊരു പ്രൈമറി ഇമോഷനാണ്, അതൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഐ ആം മിസ്സിങ് ഹെർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് തോട്ട്സ്. സാഡ്നെസ് ആണ് പ്രൈമറി ഇമോഷൻ. കുറെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സാഡ്നെസ് പ്രൈമറി ഇമോഷനായിട്ട് പറയും, ഐ ഷുഡ് ഓവർകം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കും. ഐ ഷുഡ് ബി ഓവർകം നൗ. ഐ എം നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ് ബിക്കോസ്
I'm not coping, I'm not dealing with it എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് they develop depression. So സാഡ്നെസ്സിന്റെ സെക്കൻഡറി ഇമോഷൻ ആണ് ഡിപ്രഷൻ. So we should then go with the depression, not the sadness. അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ. ഹസ്ബൻഡ് ആക്ട്സ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ, ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആക്ട്സ് ഇൻ എൻ അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ വേ. ഹി ഷുഡ് നോട്ട് ട്രീറ്റ് മീ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആങ്കർ ആണ് പ്രൈമറി ഇമോഷൻസ്. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആങ്സൈറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് വരും. ഐ ഷുഡ് നോട്ട് feel angry. I should not get angry. I should not, I should treat him better. I should not, And then they develop anxiety or guilt. So the anxiety or the guilt comes the secondary emotion. So if there is a secondary emotion stronger than the primary emotion, then we should address the secondary emotion first. You will learn more in coming years. Go to the next. ഓക്കെ, നമ്മൾ പിന്നെ തോട്ട്സിലേക്ക് വന്ന തോട്ട്സിന്റെ 3 ലെവലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ 3 ചോദ്യങ്ങളാണ്. ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ്, യു ഫീൽ ആങ്ഷിയസ് ബിക്കോസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുമോ, എല്ലാം ശരിയാകുമോ, എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിക്കുമോ? അതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ തോട്ട്സ് ദാറ്റ് കംസ് ടു യുവർ മൈൻഡ്? വാട്ട് ആർ യു തിങ്കിങ്? ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വാട്ട് വർ യു തിങ്കിങ്? യുവർ തോട്ട്സ് വേ that if I put my hands up, everybody will see me. I may make mistake. I may shiver. I may feel anxious. I may make mistakes. So then comes to the second column, the demands or rules. ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയത്, ബോർഡിൽ എഴുതിയത് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആണ്. വാട്ട് യു തിങ്ക് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ, വാട്ട് യു എക്സ്പെക്ട്. എവറിഥിങ് ഷുഡ് ഗോ വെൽ എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്. അപ്പോൾ മേരി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എവറിഥിങ് ഷുഡ് ഗോ ഫൈൻ. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ തന്നെ ചിന്ത, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നോബഡി ഷുഡ് സീ മീ ആസ് ആൻ ആങ്ഷിയസ് പേഴ്സൺ. നോബഡി ഷുഡ് നോട്ടീസ് മീ. നോബഡി ഷുഡ് സീ മീ. ഐ ഷുഡ് നോട്ട് മേക്ക് എനി മിസ്റ്റേക്സ്. Then they elicit the evaluations of core beliefs, which is the conclusions that if people here think that I am not good enough, then I am not good enough. If people think that I am bad, then I am bad. If people think that I didn't perform well, then I am not good enough. So that is the conclusions that you are making. So you understand that 3 levels of thoughts: the automatic thoughts, the demands or the expectations, and the core beliefs, the conclusions that you are making. So actually, this is what we are eliciting in CBT. Okay, go to the next slide. Okay, automatic thoughts is the initial thoughts that comes to your mind. Assumptions and rules. So for example, other people think that I am strange. Other people should not think that I am strange. If people think that I am strange, I am not good enough. Okay, so that's Beck's wordings. Go to the next slide. Ellis has got a different terminology, but they all talk about the same. Ellis talks about inferences, demands, and evaluations. Other people think I am strange. Other people should not think that I am strange. If people think that I am strange, I am not good enough. Okay, so go to the next slide. And drawing the BC connections. So I did that okay. So that's the end of our sessions today. So I made the BC connections. There are 3 different approaches, 4 different approaches. ആദ്യത്തെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡലിൽ നമ്മളൊരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ പോലെ നമ്മൾ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ചിന്തയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസിന് ആധാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതാണ്. ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജിയാണ്, മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തന്നെ 2 സമയത്തുള്ള ചിന്തകൾ എലിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ എലിസിറ്റ് ചെയ്തത്, ഇവിടെ ചെയ്തത്. ഇന്റർപേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ഇപ്പൊ വേറൊരാൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ മേരിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വേറെ ഒരു കുട്ടി, ഈ കോൺഫറൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന ആള്
എങ്ങനെയാണ് ഈ വറീഡ് ആയിരുന്നോ? ഇല്ല, അവർ വറീഡ് ആയിരുന്നില്ല, അവർ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു, അവർ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ ചിന്ത എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പേഷ്യൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലയൻസിനെ അവരുടെ ചിന്തയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ അപ്രോച്ച്. പിന്നെ വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വെയർ മീ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ചില റോൾ പ്ലേയിൽ നമ്മൾ പറയും, ഇപ്പം ഞാനായിരുന്നു ഈ കോൺഫറൻസ് റൺ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുക എന്ന് രീതിയിൽ. ഇപ്പം ഞാനാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പം ഞാൻ ആങ്ഷ്യസ് ആകുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ ഒരു റോൾ പ്ലേ മോഡലിൽ ക്ലയൻറ്റിനെ ആ ചിന്തകളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് മീ വെയർ അപ്രോച്ച്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോ യു ഹാവ് ലാസ്റ്റ് 10 minutes and then it goes into challenging. Okay, now it is about challenging after making the BC connections, and once the client understood that this is my thoughts that needs to be addressed first, then comes to the challenging. And there are different types of challenging: logical disputations, pragmatic disputations, and empirical disputations. അപ്പോൾ 3 തരത്തിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു 10-30 അല്ലെങ്കിൽ 50 30 കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ്, ചലഞ്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട്. അത് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു 12-15 സെഷൻസ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ഈ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഈ അണ്ടർലൈങ് കോർ ഇവാലുവേഷൻസിനെയും എക്സ്പെക്റ്റേഷനെയും ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കുകളാണ്. ഇനിയുള്ള അടുത്ത സെഷൻസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ it's all the aim of all the session is to make some changes in clients thinking, expectations. അപ്പോൾ അതാണ് CBTയുടെ ഒരു കോർ. So hope that it is an introduction, just an introduction, and hope you have some understanding. If you have 10% understanding, that's good. If you have 20% understanding, that's also good. If you haven't understood anything, that's also good. But you will understand this in your coming years, because I always believe in latent learning. So you will, when you read now, when you hear now, when you attend another workshop now, you will be able to connect some of those things, and then you will go develop from there. So now for the next 10 minutes, I will just open for discussion, and we will wind up the session. Thanks, Mary, for presenting. Thank you. And I will open for discussions. If people are still anxious, they can type the questions. Yeah, that's fine. You don't. Yeah, just that was this slides. This presentation is the slide for 3 days, 2 days workshop. I just made it just for the initial part of it as an introduction. So there are more to it, but don't worry about the rest. Thank you. So I will open for the discussion now. Any questions you can type if you are still anxious. This is very formal, very informal discussion, and I try to make it very informal. This is ഇവിടെ ഈവനിങ് ആണ്, ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ് ആണ്, വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. Usually I make the presentations very informal, especially when it comes to K College and my juniors, my friends, and especially psychology students. So make it very informal and ask questions. Shoot the questions if you have any. You have seen some demonstrations, you have heard something. So if you have any challenge your anxiety now for the next 10 minutes. ഓക്കെ, സോ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും കണ്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സെഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം.
We'll Okay, sir. yeah. We will. Should we wait? Anyone? I haven't seen anybody with the videos except. Thanks, Mary. Anyone else? Please. Yeah, Joshan, concluding personal thoughts. Like from your alma mater, delegates, participants, I am all the more happy that Joshan is here because every time, whenever he comes back to Kerala, he would visit the department. Otherwise, he would organize a program that always explains the rational thoughts. CBT is the leading therapeutic method, and even we can say that's a lifestyle that we must adopt in your life to live a happy life. More than that, no, uh, a treatment plan. It has a greater part to do with the positive life, or it's a kind of spirituality that we have to develop in our life. And anyway, I am so much happy that Joseph Matthew is always known and called as Joychen, and he's the premier alumnus of our department, and a leading guiding a star. Always, I would say, and certainly his juniors are always inspired by his motivating thoughts and words. He's there to direct. And Joicher, I am here to thank you on behalf of the department and KE fraternity. Thank you so much. Anyway, I'm here just to say hi from our part. Thank you very much. Thank you. Acha, I will use this opportunity because every year I get at least no, not every year. Every week I get call from students from all over Kerala asking about opportunities, Australian opportunities and things. So I just thought that I will use this opportunity, just 2 minutes, 3 minutes, to talk briefly about if we can avoid certain, just clarify. I think after PG, students think that they can do masters after graduation, after bachelor's. They think that okay, we can go to Australia and do masters and then become psychologist here. But the problem here, hope everybody is listening, problem here is that in Australia, we have a 4th year degree in Australia before going into the masters. So actually, the program is 3 plus 1 plus 2. So that's a 5-year degree to become a psychologist. So after bachelor's in India, students don't get admitted to masters here. They may get admitted to some programs, but that didn't qualify anybody for becoming a psychologist here. So make sure that if somebody is some agents are talking to you that okay, you can do masters, don't get into the trap, because you are not going to come here. You may come here for 2-year some psychology programs, but you are not going to get into registration here, because to become a clinical psychologist, you should do that 4th year honors in psychology and then do masters here. Otherwise, the best option is that you, after masters, you do MPhil, 2 years MPhil clinic. At the moment in India, it is MPhil in clinical psychology. Then you are automatically eligible to migrate to Australia. So, and even masters, after masters, you are not eligible to apply for, you are not eligible to get registration here after masters, because you are eligible, your qualification, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ 3 വർഷത്തെയും പിന്നെ 2 വർഷത്തെയും ഡിഗ്രി ഇവിടുത്തെ 4 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി ആയിട്ടേ കൂട്ടാറുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് they will ask you to repeat the masters here. ഇപ്പം നിങ്ങൾ മാരി യു ഹാവ് ഡൺ, നിങ്ങൾ PG സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ പഠിക്കാൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they will ask you to repeat the masters.
again. കാരണം നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ മാസ്റ്റേഴ്സ് 2 വർഷം ഈ പറഞ്ഞ 4th ഇയറുമായിട്ടേ കൂട്ടുള്ളൂ. So you have to repeat the masters here, and then you will be eligible to apply for psychologist as a registration. So I thought that I will tell this because I hope at least 70 people are listening, so that you don't call me every week and ask me for. I'm happy. You can ask me questions, and I'm happy to answer questions. But at least I can delete some of the people calling me every day. I'm happy to answer your questions regarding it. But make sure that after masters you are eligible to do only masters here. So if you want to come to Australia, you have to apply for masters again, or you remain in India and do 2 more years clinical psychology, and then you are eligible for migration. Thank you very much. Sorry about bit of taking the stage on again. സർ അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ ഒന്ന് പറയാമോ? കോഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ ഒന്ന് പറയാമോ? ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് 2 വർഷമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ബാച്ചിലേഴ്സിന്റെയും മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ഇയർ ആണ്. അതിനാണ് പറയുന്നത് 4th ഇയർ ഓണേഴ്സ് ഇൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ആ കോഴ്സ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഇത് ഈ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് പോകുന്നവർക്കുള്ള ഒരു സ്ക്രീനിങ് ആണ്. മറ്റേ ആൾക്കാർ കൗൺസിലിംഗ് ഇൻ സൈക്കോളജിക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവും ബാച്ചിലേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സൈക്കോളജി മാസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവും. They don't become clinical psychologists. Okay, so for you to become a clinical psychologist, you should do that 4th year degree. And 4th year degree നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അല്ലാതെ മാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ല അപ്ലൈ ചെയ്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തു, നൗ അവർ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത്, ഓക്കെ യു ഡിഡ് 5 years in India, okay now we are converting that into 4 year. Now you can repeat it again, masters എന്നാണ് അവർ നിങ്ങളോട് പറയുക. അപ്പോൾ you will be eligible for masters in clinical psychology but not for registration. Thank you, sir. So once again, we, the Department of Psychology, want to thank you for making this session even more special and memorable. Hoping for more sessions like this. Sir, ABC connection in Bയും Cയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കി തന്നതിന് താങ്ക്സ്. Thank you so much once again. Thank you. Thank you, sir. I will see you in department end of this year. I will be coming in September. Sure, sir. I will all see you there.